Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a continuar con los verbos reflexivos y también vamos a hacer comparaciones. Today we're going to continue with reflexive verbs and also make comparisons. Primero, first let's conjugate one reflexive verb to review. ¿Por qué no? Ducharse. Ducharse, ¿te acuerdas lo que significa ducharse? Ducharse quiere decir to take a shower. It's reflexive. We know it's reflexive because the infinitive has an se at the end, se. So you take the se, bring it to the front, and it becomes me, te, se, nos, os, se. Then we're left with a regular AR verb. This happens to be a regular AR verb. So it's going to be yo me ducho. Tú te duchas. Él, ella, usted se ducha. Nosotros nos duchamos. Vosotros os ducháis. Se duchan. Ellos o ustedes se duchan. Ok. Ahora tengo dibujos de acciones reflexivas. Now I have some drawings of reflexive actions. Vamos a ver. ¿Qué hace ella? Es la primera cosa que se hace por la mañana. The first thing you do in the morning. Ella se despierta. She wakes up. Se despierta. Y aquí, después de despertarse, se levanta. He gets up. Se despierta es she wakes up. Se levanta es he gets up. Hay una diferencia, ¿no? El niño, the little boy, el niño se baña. He's taking a bath. Se baña en latina. He's taking a bath. El hombre se ducha. Se ducha. Bien. Y aquí, ¿qué hace este chico con la toalla? ¿Qué hace con la toalla? Él se seca con una toalla. He dries off with a towel. Se seca con una toalla. Y aquí, ¿qué hace este señor? What is he doing? Se afeita la barba. He's shaving his beard. Se afeita la barba. ¿Bien? Ok, algunos más. A few more. ¿Qué hace esa señora? ¿Qué hace esa señora? Ella se cepilla los dientes. She's brushing her teeth. Se cepilla los dientes. Y esta mujer aquí, ¿qué hace? Se lava la cara. She's washing her face. Se lava la cara. Y aquí es un poco difícil saber, pero ella se maquilla. What does that mean? That means she's putting on makeup. Ella se maquilla. Y esta chica aquí se pone una chaqueta. She's putting on a jacket. Se pone una chaqueta. Y al final del día, ¿qué se hace al final del día? What do you do at the end of the day? Se acuesta. That means he's going to bed. Se acuesta en la cama. Y finalmente, lo último que haces al final del día es se duerme. She falls asleep. Se duerme. Bien, ahora tengo unas preguntas sobre tu rutina diaria. Now I have some questions about your daily routine. Many of these are reflexive verbs, but they're not all reflexive verbs. So let's get started. Número 1. ¿A qué hora te levantas por la mañana? ¿A qué hora? Remember what that means? ¿A qué hora? At what time? So te levantas, you answer me levanto a las
8. Bien. ¿Y tú? Escribe tus respuestas. Write your answers. Número 2. ¿Qué es lo primero que haces por la mañana? Lo primero que yo hago por la mañana es me cepillo los dientes. Okay. ¿Te duchas por la mañana o por la noche? What does that mean? Remember the verb we just conjugated. Ducharse means to take a shower. ¿Te duchas por la mañana o por la noche? Me ducho por la mañana. ¿Sí? Me ducho por la mañana. Por ejemplo, escribe tus respuestas. Número 4. ¿Prefieres ducharte o bañarte en la bañera? La bañera is the bathtub. So do you prefer, prefieres, that's a stem changing verb, right? But it's not reflexive. ¿Prefieres ducharte? The ducharte is reflexive. So to answer the question, you're going to say, prefiero, I prefer, ducharme. You can either say, prefiero ducharme o prefiero bañarme. But this is going to become me because you are the subject. The subject is yo. Yo prefiero ducharme. ¿Qué desayunas? What do you have for breakfast? Notice desayunar is a regular AR verb, but it's not reflexive. Yo desayuno café y tostadas. Café y tostadas. That means I have coffee and toast for breakfast. Y tú escribe tu respuesta. Write your answer. Te cepillas, número 6. ¿Te cepillas los dientes después de desayunar? Do you brush your teeth after you eat breakfast? Sí. Me cepillo los dientes. You can say después de desayunar. Número 7. ¿Te afeitas todos los días? No. No me afeito todos los días. ¿Usas el lápiz labial todos los días? Do you remember what that is? Do you use lipstick every day? Sí. Uso el lápiz labial. Okay? That means, yes, I use lipstick. Okay? And usar is not a reflexive verb. It's just a regular AR verb. Número 9. ¿Te secas el pelo con el secador o con una toalla? Secarse is to dry your hair. Secarse el pelo. Do you dry your hair with a hair dryer or with a towel? So it's a reflexive verb. So me seco el pelo con un secador. Can you see that? Me seco el pelo con un secador. Número 10. ¿Dónde almuerzas? ¿Dónde almuerzas? Where do you eat lunch? Almuerzo en la universidad. Por ejemplo, almuerzo en la universidad. Es un ejemplo, it's an example. Número 11. ¿A qué hora cenas? Notice we have all the meals. Desayunar, almorzar, and then cenar. Cenar is to eat dinner. And it's saying what, it's not reflexive, but it's asking what time do you eat dinner? Yo ceno a las 7, más o menos, ¿no? Sobre las 7 de la tarde. Bien. Número 12. Número 12. ¿A qué hora te acuestas? What time do you go to bed? It's reflexive. Me acuesto, and it's a stem changer. O-T-U-E. Me acuesto a las 11. A veces un poco más tarde, pero normalmente sobre las 11, ¿no? Y número 13. ¿Qué haces antes de acostarte? What do you do right before you go to bed? Yo leo
una novela. I read a novel before I go to bed. ¿Siempre miras la tele antes de acostarte? Do you always watch television before you go to bed? No. No siempre. Not always. Of course, that one is not, I can just say no, no siempre, no, not always. But that one, mirar, is not a reflexive verb. Unless you're looking at yourself in the mirror. Mirarse en el espejo would be reflexive. Mirar la tele, watching TV, is not reflexive. Okay? Bien, a continuación vamos a comparar. Ahora vamos a hacer comparaciones. Now we're going to do comparisons. Comparaciones con adjetivos. Here are some formulas for making comparisons with adjectives. Okay, la fórmula es más plus the adjetivo plus que. Más adjetivo más que. Okay, so for example, mi hermana es más responsable que yo. That's saying my sister is more responsible than I am. Más adjetivo que. Menos adjetivo que. Soy menos artística que mi abuelo. I'm less artistic than my grandfather. Or you might say I'm not as artistic as my grandfather. Now, if you're going to compare two things that are equal with an adjective, you're going to use tan, adjetivo, como. So you use tan como. Instead of más que, menos que, it's going to be tan como. Mi madre es tan inteligente como su hermana. My mother is as intelligent as her sister. So tan como is like as in English. Bien? Vamos a practicar, ya. Escribe comparaciones con los siguientes componentes. You're going to take the components and make a full sentence, a complete sentence. Número 1. Go ahead, escribe si puedes. Write if you can. Okay, número 1. Tu hermano es más trabajador que tú. Notice in red, más que, and the adjective is trabajador. What is this saying? It's saying your brother is more hardworking than you. Trabajador means hardworking. Okay? Número 2. Nuestra madre menos alto nosotros. Can you make a sentence? Nuestra madre es menos alta que nosotros. Notice I change alto to alta. That's because the first subject is female. So it's going to be nuestra madre, our mother, es menos alta que nosotros. It's not as tall, it's less tall than we are. Y número 3. Su abuelo tan intelectual él. Su abuelo es tan intelectual como él. His grandfather is as intellectual as he is. ¿Sí? Bien. Ahora, más práctica. Compara dos ciudades usando más que, menos que y tan como. Now it's your turn. Make comparisons of two cities, dos ciudades. Compare two cities using más que, menos que y tan como. Tomo 2 minutos. ¿Listos? Bien, algunos ejemplos. Here are some examples. Nueva York es más grande que Chicago. New York is bigger than Chicago. We would use ER for bigger, older, etc., etc. En español es más grande que. Y número 2, Los Ángeles es menos viejo que Nueva York. Los Angeles is not as old. We would say it's not as old. In Spanish, you can say it's less old than New York. Los Ángeles es menos viejo que. So that's más que, menos que. Y finalmente, número 3, Atlanta es tan divertido como Chicago. Atlanta is as much fun as Chicago. Okay? Son algunos ejemplos, just a few examples. Bien. Ahora,
Comparaciones con verbos. We've done adjectives, now we're going to do comparing verbs. For example, who works more, who studies more, who talks more, etc., etc. Okay? Se dice más que, menos que, y tanto como. And you just put it right after the verb. For example, ejemplos. Yo estudio más que mi hermano. I study more than my brother does. I study more, más que. Estudio más que mi hermano. Lucrecia come menos que Miguel. Lucrecia eats less than Miguel, menos que. Mi tía duerme tanto como yo. My aunt sleeps as much as I do. Duerme tanto como yo. Práctica. ¿Quién estudia más? ¿Tu mejor amigo o tú? Escribe la respuesta. Write your answer. Yo estudio menos que mi mejor amigo. I study less than my best friend. Y número 2, ¿quién trabaja más? ¿Tu madre o tú? Who works more, your mother or you? Contesta con una oración completa. Yo trabajo más que mi madre. I work more than my mother. Número 3, ¿quién come más? ¿Tu hermano o tú? Who eats more, your brother or you? Yo como tanto como mi hermano. I eat as much as my brother. Vale. Ahora también podemos comparar las cantidades con los sustantivos. Vamos a ver. Let's take a look. Para comparar cantidades, to compare quantities, one uses más and then the noun and then que. O menos and then the noun and then que. Por ejemplo, tienes más Coca-Cola que yo. You have more Coca-Cola than I do. Or yo tengo menos tarta que tú. I have less cake than you. Okay, so those are quantities and they're sustantivos, nouns that we're comparing. Ahora, si las cantidades son iguales, se usa tanto, noun, como, tanta, noun, como, tantos, sustantivo, como, tantas, sustantivo, como. So, if it's something that's masculine and singular, like for example, talent, yo tengo tanto talento como tú. I'm as talented as you. Tanta, tengo tanta energía como tú. I'm as energetic as you. Tengo tantos bolígrafos como tú. I have as many pens as you do. Tengo tantas llaves como tú. I have as many keys. So it depends on masculine, feminine, and singular, plural, gender and plurality. Vamos a ver. Escribe comparaciones de igualdad. Write equal comparisons. ¿Quién tiene más libros, tu abuela o tú? So you want to say, I have as many books as my grandfather. Escribe la oración, write the sentence. ¿Quién tiene más libros, tu abuela o tú? Who has more books, your grandmother or you? Tengo tantos libros como mi abuela. I have as many books as my grandmother. Bien, son comparaciones de igualdad. ¿Quién tiene más energía, tu hermano o tú? Yo tengo tanta energía como mi hermano. I have as much energy as my brother. ¿Quién tiene más clases, tu mejor amigo o tú? Who has more classes? Your best friend or you? Tengo tantas clases como mi mejor amigo. Tantos como, tanta como, tantas como. Son algunos ejemplos, just a few examples. Ahora, compara dos estrellas de Hollywood usando las fórmulas. Taking what we've learned so far about comparisons, go ahead and compare two Hollywood stars. Escribe 2 o 3 comparaciones. Write 2 or 3 sentences comparing two Hollywood stars.
¿Listos? Algunos ejemplos. Here are some examples. Salma Hayek tiene tanto talento como Penelope Cruz. Salma Hayek has as much talent as Penelope Cruz. Julia Roberts hace más películas que Madonna. Julia Roberts makes more movies than Madonna does. Okay? Y número 3, John Travolta baila tan bien como Patrick Swayze. John Travolta dances as well as Patrick Swayze. Bien. Ahora, hemos estado comparando dos cosas. We've been comparing two things. But what if there's 3 or more things and you want to say which one is the tallest, the best, the worst, the oldest, etc., etc., then you have to use a superlative. And the formula for superlatives is either el or la, depending on what you're saying is, if the subject is masculine or feminine, so you're going to choose el or la. And then you're going to add either más or menos, depending if you want to say the most or the least. El más would be the most, or la más. El menos or la menos would be the least. Then you add your adjective, and then de, and then the group that you're choosing from. It's a little complicated. Let's look at some examples, algunos ejemplos. Pablo es el, we have el, because he's a male. El más alto, your adjective is alto, de todos los alumnos. Pablo es el más alto de todos los alumnos. He is the tallest of all of the students. Rhode Island es el, because it's estado, es masculine, el menos grande de todos los estados. Rhode Island is the least big of all of the states. Of course, you could also say Rhode Island es el más pequeño de todos los estados. Hay más de dos maneras de hacer esto. Okay? Marta es la más guapa, es a female, so la más guapa de mis amigas. Marta is the prettiest of my friends. Bien. Aquí hay algunos superlativos. El más means the most. Repite, el más. El menos, which means the least. El mejor, the best. El peor, the worst. El mayor is the oldest. El menor is the youngest. Práctica. Escribe las respuestas a esas preguntas. ¿Quién es el más cómico de todas las estrellas? Of all of the stars, like Hollywood stars, for example, who is the funniest? ¿Quién es el más cómico? ¿Quién es el más guapo de todas las estrellas? Who is the best looking of all the stars? Y la más guapa, what's the difference there? El más guapo would be for an actor, un actor. La más guapa would be for an actress, una actriz. ¿Sí? ¿Cuál es el mejor restaurante de Atlanta? What's the best restaurant in Atlanta? And the worst, y el peor, the worst. De todos los estudiantes que conoces, ¿quién es el mayor? Of all the students that you know, who is the oldest? El mayor is the oldest. Okay, vamos a ver. Okay. ¿Quién es el más cómico de todas las estrellas? How do we answer this? First, you're going to put down the subject. Por ejemplo, Adam Sandler es el más cómico. You can say Adam Sandler es el más cómico de todas las estrellas. ¿Quién es el más guapo de todas las estrellas? Who is the best looking? You can decide. Por ejemplo, Brad Pitt es el más guapo. Y la más guapa, and the prettiest female actress or actor, how about Julia Roberts? Es la más guapa. ¿Cuál es el mejor restaurante de Atlanta?
A mí me gusta no más. No más es el mejor restaurante. Y si conoces Atlanta, if you know Atlanta, maybe you have an opinion on which is the worst restaurant, el peor. So you fill in your restaurant, es el peor. So such and such es el peor, es the worst. And then de todos los estudiantes que conoces, ¿quién es el mayor? Por ejemplo, Jenny es la mayor. Por ejemplo. Bien. Ahora tengo unas fotos. I have some photos. Given all that we've learned, can you compare these two people? Write a couple sentences comparing these two people. Ella es más rubia que él. She is blonder than he is. Él es más alto que ella. He is taller than she is. Ella es más rubia, él es más alto. Ella es tan profesional como ella. That time you're going to use tan with como. Ella is as professional, she is as professional as, oh, it should be he, él. She is as professional as he is. Okay, another photo. Okay. El coche rojo es más caro que el otro coche. El coche rojo es más caro que el otro. The red car is more expensive. Caro is expensive than the other one. El segundo coche, the second car, es más viejo que el rojo. The second car is older than the red car. And then finalmente, el segundo coche es menos moderno que el rojo. Okay? El segundo coche es menos moderno que el rojo. It's less modern than, or less contemporary than. Y finalmente, la abuela es más vieja que la chica. The grandmother is older than the girl. You can also say la abuela es mayor que la chica. The abuela is another way to say older is mayor. Más vieja que o mayor que. Bien, ya estamos para hoy. Nos vemos en la próxima sesión. Gracias, hasta luego.